Taarifa zetu kuu za Undugu Matukio zinazoletwa kwako kupitia runinga yetu ya Undugu 0782705705. Tuelezeni wapo mtazama runinga ya Undugu. Vile tupo mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunapatikana kama @Undugu TV Kenya. Yajayo yanakuhusu wewe mtazamaji. Naibu Rais mteule Profesa Kithure Kindiki kuapishwa kama naibu rais baada ya mahakama kuu kuondoa amri iliyokuwa inazuia kuapishwa kwake. 2. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Rais William Ruto awasili Burundi kuhudhuria mkutano wa 23 wa wakuu wa mataifa na serikali wa COMESA. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu eneo la Pwani zakashifu madhifa ya maafisa wa polisi kwa waandamanaji eneo hilo. We do not think that even the guidelines for prosecutions were followed in this matter. Number 2, the prosecution should act, especially the office of the prosecutor in Mombasa. They should act to see what is relevant to the court that does not take court time and what should not fall, what should fall in court that will save court's time and will add value to resources that we pay through our taxes. Na katika makala Undugu na Biashara tunaangazia faida za uwekezaji kupitia kwa shirika la ABC Empowerment Sacco. Sasa ninajiendelesha kazi yangu na hiyo mkopo. Nachukua kama mara 3. Nite Sebastian Mariah, nitakuwa naye Priscilla Mwangi atakayekuwa ananisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Karibu nikujuze. Naanza na taarifa hii ambapo naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki sasa anaweza kuapishwa na kuanza kutekeleza majukumu yake rasmi kama naibu rais. Hii ni baada ya mahakama kuu kuondoa agizo la kuzuia uapisho wake. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na Eric Ogolla, Anthony Mrima na Frida Mugambi wametoa maagizo hayo. Na kama anavyoripoti James Mwangi, Kindiki anatarajiwa kuapishwa hapo kesho katika jumba la KICC mwendo wa saa 4 asubuhi. Sasa ni bayana kuwa mchakato wa kumwapisha naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki unaweza kung'oa nanga baada ya mahakama kuu kutupilia mbali amri iliyokuwa imetolewa hapo awali na mahakama ya Kiruguya kumzuia Kindiki kuapishwa. The following orders are hereby issued. 1. The applications for conservatory orders are hereby disallowed. 2. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Eric Ogolla, Jaji Anthony Mrima na Frida Mugambi limetoa maagizo hayo hii leo, wakisema kuwa kusitisha zoezi hilo kunalemaza shughuli za afisi hiyo na kuiwacha afisi hiyo ya naibu rais wazi kwa muda mrefu. The prevailing status quo will mean that the Deputy President nominee, Professor Abraham Kithure Kindiki, does not assume office. With such an approach, while such an approach may seem fair, reasonable and balanced, and one which this court would ordinarily be inclined to adopt, the unique nature of the Deputy President role under the 2010 Constitution suggests a different course. Katika uamuzi huo, majaji hao wamesema kuwa katiba ya mwaka wa 2010 haijatoa mapendekezo ya kinachostahili kufanyika baada ya ofisi ya naibu rais kuachwa wazi. Hivyo basi hakuna aliyewachwa kutekeleza majukumu ya naibu rais. If the office of the Deputy President is vacant,
the specific constitutional functions assigned to that office remain unfulfilled. For clarity, not even the Speaker of the National Assembly may discharge the functions vested in the Deputy President under Articles 147, Sub-Article 2 of the Constitution. In light of the above, we are convinced and hereby find that the current constitutional framework does not envision any scenario in which the office of the Deputy President will remain vacant, except during the brief period required to fill such a vacancy. Awali Gachagua alikuwa amepata pigo lingine baada ya mahakama ya rufaa kukataa kutoa maagizo ya kusimamisha mahakama kuu kuendelea kusikiliza kesi yake ya kuondolewa madarakani. Gachagua alielekea katika mahakama ya rufaa akisema kuwa hajaridhishwa na uamuzi uliotolewa wiki jana na jopo la majaji watatu iliyoidhinisha uamuzi wa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kubuni jopo hilo la majaji watatu kusikiza kesi yake. James Mwangi, Undugu TV. Na kwa ufupi tu ni kwamba tayari mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amechapisha katika gazeti rasmi la serikali kuwa naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki ataapishwa hapo kesho tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 2024 katika jumba la mikutano la KICC kuanzia mida ya saa 4 asubuhi. Chapisho hilo vile limetangaza kwamba kesho kuwa sikukuu kwa kuwa ndio siku ambayo naibu rais ataapishwa, naibu rais mteule anaapishwa. Wakati huo Rais William Ruto amemteua mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi katika wadhifa wa kaimu waziri wa usalama wa ndani. Nami nikujuze taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto ameyaomba mataifa wanachama wa shirika la soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika almaarufu COMESA kudhibitisha mfumo wa malipo na usuluhishi wa Pan-Africa ili kuwezesha na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo. Rais amesema mfumo wa malipo wa Afrika utaokoa Afrika zaidi ya dola bilioni 5 kila mwaka katika gharama za malipo za shughuli za kubadilisha fedha. Rais Ruto amezungumza hayo wakati wa mkutano wa 23 wa wakuu wa mataifa na serikali wa shirika la soko la pamoja na Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA. In 30 years we have put together a momentous organization that has brought together 640 million people with a combined GDP of $1 trillion. And today, with a trade volume of $14 billion US. Your Excellency, there is every reason for the drums of success to go up. There is every reason for us in this summit to celebrate 30 years of COMESA. In 30 years, Your Excellency, we have liberalized our trade. We have changed our policies. We have made it easy for goods and services to cross borders, and we have made tremendous progress. However, let me say that our trade numbers are still lagging behind. Intra-trade between COMESA countries is still around 10%. If you compare to SADC, that is 15%, and if you compare to EAC, that is almost 25%. Our intra-COMESA exports grew by 40% from $10 billion in 2020 to where we are now, $14 billion. That's a sizable increment. We can do more. We need to do more. As COMESA, we should endeavor to do more business with each other. It's very important. Na viongozi wa mashirika mbalimbali ya kijamii katika kaunti ya Mombasa wamekashifu vikali holka ya polisi ya kutumia nguvu kupita kiasi na kuwakamata wananchi wanaotekeleza haki yao ya kikatiba ya kuandaa
maandamano ya amani. Viongozi hao wakisema kuwa maafisa wa polisi wanatumiwa vibaya kuwakandamiza wakazi wa Mombasa, kwani mara nyingi kesi hizo hutupiliwa mbali na waliokamatwa kuachiliwa huru kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha mahakamani. Wamemtaka afisa wa idara ya mashtaka ya umma kaunti ya Mombasa kuchunguza kesi zinazowasilishwa katika mahakama ili kusitisha madhila hayo kwa wenyeji wasio na hatia. Ni baada ya takriban watu 14 waliokamatwa wakati wa maandamano mwaka jana kuachiliwa, ambapo mwenyekiti wa mtandao wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ukanda wa Pwani CCSNH Zedekaya Adika ametaka idara ya upelelezi wa jinai DCI kupiga darubini kesi zinazowasilishwa mahakamani, akisisitiza kwamba kwa kufanya hivyo kutapunguza mizigo ya mahakama kwa kesi zisizo na ushahidi wa kutosha. We want to state 3 things. Number 1, that the prosecution process is intended to let people follow the law. We do not think that even the guidelines for prosecutions were followed in this matter. Number 2, the prosecution should act, especially the office of the prosecutor in Mombasa. They should act to sieve what is relevant to the court that does not take court's time and what should not fall, what should fall in court that will save court's time and will add value to resources that we pay through our taxes. Akiangazia suala la maandamano katika kaunti ya Mombasa, Adika amesema kuwa wananchi wamekuwa wakizuiliwa kufanya maandamano na wanaoandamana wakikandamizwa na maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakiwakamata na kuwazuilia bila kuwa na sababu za kimsingi, jambo ambalo anashikilia kuwa linafaa kukoma na wananchi kukubaliwa kutekeleza wajibu wao wa katiba. There is a trend in Mombasa County that any form of demonstration is being stopped. People are being called a day before. Just the other day, we spent almost 5 to 6 hours trying to release our colleagues from Central. No charges were preferred against them. These are people or Kenyans who just want a better country, and their voices must not be stifled with people who think that power is in their hands to hold. Kulingana na mratibu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri, Francis Auma, maafisa wa polisi wamekuwa wakitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya amani, suala ambalo anasema halifai kushuhudiwa kabisa katika taifa lililopiga hatua kidemokrasia. Na hii inaonekana kuwa watu wanatumia koti vibaya. Hususan DPP lazima pia amakinike na kazi yake. DPP ndio ana prefer charges na yeye ana please polisi tu na kudump watu kotini. Hii ni kutumia resources za nchi vibaya, hii ni kuumiza watu, na hii ni kugadhabisha watu, na hatutakubali sisi kama watetezi wake za kibinadamu masuala haya polisi kutumika na DPP kutumika ofisi zao kuumiza watu ambao wamejitoa kisheria kufanya maandamano ambapo ni haki yao ya kikatiba. Samuel Ombala ambaye ni mmoja kati ya watu 14 walioachiliwa huru na mahakama ya Mombasa, naye ametoa wito kwa idara ya polisi kaunti ya Mombasa kutekeleza wajibu wao kwa njia ya heshima na kukoma kuwakandamiza wananchi wanaoandamana kwa njia ya amani. Tunaomba wenzetu ambao walikamatwa wakuwe na utulivu kwa sababu kesi hii imeisha, na wajue kwamba ni haki kwamba kufanya maandamano pasipo kuharibu mali ya watu. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na wadau katika sekta ya afya wamekutana kujadili jinsi ya kushirikiana ili kuboresha huduma za afya na kuokoa maisha. Waliokutana ni pamoja na maafisa wa Wizara ya Afya na wataalam kutoka mashirika kibinafsi barani Afrika. Mkutano huo unajiri huku utafiti uliofanywa na shirika la Lancet mwaka 2018 ukiashiria kuwa 60% ya watu hufariki kwa kukosa kabisa huduma bora za afya, wakisema kuwa mafanikio ya bima ya SHA yataimarisha uboreshaji wa huduma za afya. The government of Kenya is committed in implementing universal health coverage
the Social Health Insurance Fund, Primary Health Care Fund, and Emergency and Critical Fund. Our health systems are being re-engineered to have quality and people at the center. As we increase access to care, is it of better quality or not? And one of the things we have seen is that quality saves life. Quality saves lives, and that is the focus. That is why we thought we need to bring all the stakeholders, all the key players, not only in Kenya, but within the region, to look at how can we have a conversation? How can we do something that is transformative and share best practice that we can be able to adopt in our various institutions? In health, safety and quality are mandatory. Unfortunately, in our continent, we have gotten away by separating the two words or pretending that you are doing both of them. So we end up setting up health institutions, training people, buying equipment, building infrastructure that does not conform with the standards and quality that is required. That action costs us in terms of lives. Japo nisome jumbe zilizopo kwenye meza yetu ya habari kwamba anasema kwamba baada ya heka za siku amejituliza kutazama Undugu TV. Pastor Charles tutafutane ni Wycliffe Ongere kutoka Athi River. Heko Undugu TV, tunafurahia taarifa zenu. Ni Jimmy Roja Ngetich kutoka Narosura. Dakika ni 17, niruhusu niweze kuchukua pumziko fupi, usiende mbali. Wanasema kuwa elimu ndio ufunguo wa maisha. I ran to school just because of education. Education is the key to success. Kiu cha elimu kimewalazimu wadau kujitokeza kuimarisha sekta hiyo. Nataka nihakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata masomo. Masomo wapewe. Ni kwa nini? Tunataka kuinua maisha na tunataka kuempower especially the youth. Wawe empowered with skills. There will be no child who will lack school. Lakini je, hatma ya wataalamu hawa wanaofuzu ni ipi? We want to become innovative. We want to become creative. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa katika Undugu Leo na Undugu Matukio. Ufahamu yote yanayohusu elimu humu nchini. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa SACCO waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo. Na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na mtazamaji, karibu tena nikujuze mengi zaidi. Serikali za kaunti ya Machakos na Kitui zimeanza mchakato wa kusambaza maji ya bwawa la Masinga kwa wakazi wa kaunti hizi.
Kulingana na gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti pamoja na mwenzake wa Kitui Julius Malombe, kaunti hizi zitatengeneza jopo litakalobuni mchakato wa kuafikia haya. Kwa upande wake, naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi akidokeza kuwa umoja wa kaunti hizi utatatua baadhi ya changamoto zinazoshuhudiwa katika eneo hili. Muungano wa Southeastern Kenya Economic Bloc SEKEB ambao unajumuisha kaunti tatu za Ukambani, Machakos, Kitui na Makueni umeshuhudia kuleta baadhi ya maendeleo kwa wakazi wa kaunti hizi. Siku ya leo gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti na aliyechaguliwa kuwa mwenyekiti wa muungano huo amekutana na mwenzake wa Kitui Julius Malombe kujadili jinsi wataboresha bwawa la Masinga na kuwasambazia wakazi wa kaunti hizi mbili maji safi. Malombe and I together with our delegations from the water departments have met to deliberate on how to utilize water from Masinga Dam to ensure both counties benefit. During the inaugural meeting, both parties have agreed to work harmoniously to serve their constituents. Kutana na tukakubaliana ya kwamba tuketi pamoja na mawaziri wetu na technical officers and advisors ili tuwe na mpangilio vizuri ambao utanufaisha kila mtu. Magavana hao wameunda kamati ya pamoja itakayohusisha viongozi kutoka kaunti zote mbili na kubuni mchakato kamili wa kufikia lengo hili. Na tumeunda ile inaitwa ad hoc committee. Ad hoc committee ni kamati ambayo imepatiwa specific terms of reference within a time which we have allowed them to determine themselves. We want them to come up with what we call a realistic timetable of coming up with a plan, both short term, medium term and long term. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kutakikana vifanywe which cannot be realized within a very short time frame. We have set up an ad hoc committee from both counties that will offer solutions to this long-standing issue for amicable, fair, and just utilization of this natural resource. Kwa upande wake, naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi akisema umoja wa SEKEB utaboresha baadhi ya miundombinu katika eneo la Ukambani. Unity of purpose is very critical. Problem of Kitui should be the same problem affecting the other two sister counties, Kitui and Machakos. We are happy whenever we see you and your colleagues come together because we know out of it a solution will come by. Isaac Musioka, Undugu TV. Naam, tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba wanasheria wamewatahadharisha Wakenya kuwa waangalifu kuhusu kuongezeka kwa wanasheria bandia wanaojifanya kuwa halali na kuendeleza shughuli haramu nchini. Wakenya wametakiwa kupiga ripoti kwa uongozi wa chama cha mawakili nchini LSK katika makao makuu au hata katika matawi kwenye kaunti zote 47. Akizungumza wakati wa wiki ya uhamasishaji wa kisheria katika kaunti ya Machakos, wakili wa kaunti ya Machakos James Kathili amesema Wakenya wanaopata huduma kutoka kwa wanasheria bandia wanapoteza pesa zao na pia kuonekana kuwa washiriki wa shughuli hiyo haramu. In our profession, there's a challenge of masqueraders. Let me use that. These are people who are pretending to be lawyers and yet they are not. And I want to make some difference here. A lawyer is a general term because even high court judges, even magistrates, those are lawyers. And but there's an advocate who has been admitted. Of course, even them, they are admitted, and they have numbers. You're given a number by LSK, by the Law Society of Kenya. And every year we are supposed to renew our membership to show that we are active.
And what I can advise members of the public, they should also help us, because we've been able to, there's a committee that really looks around for those that are not registered. They are not even advocates. Nilikuwa ninashughulikia kesi ya dadangu ambaye alikuwa anajifungua kule Kitui, hospitali ya Kitui, na walikuwa wanamfanyia operation, na hatukuelewa hiyo operation ilikuwa namna gani, sababu alikuwa amekatakatwa maini sana, ilikuwa imekatakatwa. Na sasa ndio tulikuwa tunafuata, mtoto alijifungua, mtoto ako sawa, na ndio tulikuwa tunataka kuingililia tupate haki. Na ndio maana nimepita hapa nikakutana na wakili amenielezea baada ya wiki mbili mambo itakuwa imesuluhishwa. The most important thing, we talk to them about what is the way forward, what can be done concerning their case. Sometimes you talk from the beginning to the end, advising them on what they can do. Because to be sincere, most of them may not be able to afford the services of a lawyer. And that is why we are calling it legal clinic. It's a clinic. We are asking people, come, ask any type of question. We are going to guide you. We are going to help you. Na misitu mbalimbali kama vile chai, makuli na chulu zilizoko katika kaunti ya Makueni zinaendelea kuteketea moto kwa wiki mbili sasa, huku hekari 80 za misitu na nyasi zikiwa tayari zimeteketea. Wakazi wa maeneo hayo wanahofia maisha yao, kwani wanyama kutoka katika misitu hiyo inayoteketea wameingilia makazi ya binadamu wakitafuta makao salama. Sasa wakazi hao wanaitaka serikali kuingilia kati na kusaidia kuzima moto huo kwa haraka iwezekanavyo. Hiyo moto inatuharibia msitu wetu. Na serikali naona haihusiki. Kwa nini? Naomba kama kuna mtu anahusika ajue kama hiyo moto inaendelea na kuharibu msitu, na serikali hatuoni. Hao wanyama hao wanakaa hapo msituni, moto ikija huwa wanateremka huku chini, wanatuharibia ile mimea tuko nayo. Kama nyani, kama ndikindiki na tumbili, hao yote na kama iko nyoka iko huko inatoroka inakuja huku chini, inaweza kuumiza watu. Taarifa nyingine ni kwamba waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano amesema kuwa serikali kupitia wizara yake iko tayari kushirikiana na sekta za kibinafsi ili kuhakikisha kuna shuhudiwa ongezeko katika idadi ya watalii nchini. Akizungumza katika siku yake ya pili ya ziara yake ukanda wa Pwani, Miano amesema kuwa mpango huo utahusisha masoko yaliyopo ndani na nje ya nchi, ambapo watahakikisha kuwa wameweka mikakati na utendakazi unaostahili ili kufikia malengo yao. We want to create a robust relationship with the private sector because they are actually the captains of industry, and government is an enabler and a facilitator so that industry can thrive. The sector has raised quite a number of issues that we need to look at. The destination marketing and branding. They are concerned about the beach management. They want to see more of marketing and good organization. They've also raised the issue of weddings, and that a few years ago, Kenyan Coast was a very good wedding destination for many of the countries in the region, and we have undertaken, in consultation and partnership with the county, with the administration, my ministry, and the industry, that we are going to address those issues and come up with a work plan. If we resolve all the challenges, our sector will even become better. Since I joined this ministry, I've taken time to look at the park fees. I have seen, for example, Nairobi National Park, the Kenyan nationals are charged 430 shillings a whole day. And the visitors are charged less than $100 for a day. And these charges have been there for many years, some of them 15 years.
And you know, with the cost of living going up and management costs and everything escalating, we need to then rationalize the park fees. The figures that have been proposed, I think, are reasonable. Na mnikujuze kwa upande wa biashara, leader Anmuoki wa kanisa la ABC Mumbuni katika kaunti ya Kitui ni mmoja kati ya wanachama ambao wameweza kufaidika na shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco kwa muda mrefu kupitia mikopo na kuweza kutekeleza baadhi ya miradi ya kuzalisha mapato kila mwezi. Hata hivyo, alilisifia shirika hilo kwa usimamizi mzuri wa kuaminika na kuwahimiza washiriki wengine kujua umuhimu wa uwekezaji na kujiunga na shirika hilo. Makala ya Undugu Biashara yanayoletwa kwako na mwanahabari wetu Caro Christopher yanasimulia zaidi. Kila Mkenya anapojizatiti kuanzisha au kuimarisha biashara yake angalau kupata cha kutia mdomoni, inaaminika kuwa biashara za aina tofauti au miradi ya kuzalisha mapato imewasaidia wengi wa Wakenya kujiendeleza kimaisha na kukabiliana na changamoto za aina yoyote zinazosababishwa na kuzorota kwa uchumi. Lakini swali ni je, umejiunga na shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco, shirika ambalo limekuwa katika mstari wa mbele kuyajali maslahi yako wewe mfanyibiashara kwa kutoa mikopo kwa riba ya chini ambayo kila Mkenya anaweza kuimudu. Leader Anmuoki, mshiriki wa kanisa la ABC Mumbuni Kitui ya Kati, kwa sasa anajivunia uwekezaji wenye faida kutoka kwa shirika hilo baada ya kuwekeza nalo kwa muda mrefu, mikopo ikimpa fursa ya kufanya kilimo, kufungua biashara ya duka katika soko la Wikilele na pia kutekeleza miradi mingine ya kuzalisha mapato. Mimi ni mshirika wa ABC Mumbuni District County, na nimekaa kwa muda tangu sako imeanza. Nimekuwa mshirika na nikafikiria kuanza kusave ama kuweka akiba kidogo kidogo mpaka nilifikia mahali ambayo naweza kuchukua mkopo kidogo. Nikachukua mkopo nikaanza, na sasa ninajiendelesha kazi yangu na hiyo mkopo. Nachukua kama mara 3. Kulingana na Leader Ann, shirika la mikopo na uwekezaji limemjenga kimapato kutoka kiwango kimoja hadi kingine kupitia biashara anayoifanya ya kuuza bidhaa za urembo, mavazi, viatu na aina ya vyakula, ikimwezesha kupata faida kila mwezi ya kulipa mkopo wake bila kutatizika. Baada ya kuchukua mkopo kutoka kwa sako, nimejaribu kufanya hata vitu vingine, hata ukulima. Nimejaribu kulima kutumia tu hizo pesa, na pia nimenunua tangi ya maji. Kwa hivyo nashukuru kikundi sana cha ABC Sacco. Aidha, alidokeza kuwa wachungaji wa kanisa la ABC wakishirikiana na waratibu wameweza kuhimiza idadi kubwa ya watu kuhusu faida za uwekezaji na jinsi ya kutumia mikopo kuanzisha au kukuza biashara zao, huku akitoa wito kwa waliokwama kwenye safari ya uwekezaji na wale hawajajiunga kufuata mkondo wa wengine ambao wameweza kufaidika na shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco. Sasa pastor wetu ambaye tuko naye anakuwa mwangalifu sana kwa kufuata vikundi zinaendelea aje, na shukrani nyingine kubwa tunapeleka kwa coordinator wetu ambaye ni Leader Matukio, ambaye anajaribu sana kutuhimiza ndio tuchukue mkopo na kujipeleka mbele. Ningependa kuhimiza wale ambao pengine wengine wameacha kusave, wauliza kwa heshima kubwa ndio warudi kwa kikundi na waendeleze kusave kidogo kidogo. Kidogo kidogo ndio itakupatia pesa ama loan ambayo unaweza kujijenga nayo maishani. Caro Christopher, makala ya Undugu Biashara.
Na tukiachana na taarifa hiyo ya makala ya Undugu na biashara, sasa ni kujuze taarifa za michezo, ambapo katika michuano ya kombe la Carabao timu ya Liverpool ililaza Brighton mabao 3-2, Crystal Palace ikicharaza Aston Villa mabao 2-1, nayo timu ya Manchester United ikicharaza Leicester mabao 5-2, huku Newcastle ikiwasawazisha mabao 2-0 dhidi ya Chelsea. Timu ya Tottenham ilicharaza Man City mabao 2-1, huku Arsenal ikicharaza Preston mabao 3-0. Be a big chance for Ferguson. Save from Yaros, following up is a Dingra! 2-1. Just throwing everything at it. Dakika ni 36 baada ya saa 2. Hapo ndo nafunga kazi. Nimekuwa wako Sebastian Mariah. Kwaheri.